أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون.
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. سورة البقرة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي يا
الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوب غافرا ولا لقبائحه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء يقلت وكم من عسار وقيت وكم من مكروح دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم أعظم بلائي وعفرت بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي وأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وقل اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي ومولاي وربي من لي غيرك
أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما هو وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مرجعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، حبني لابتداء كرمك وسالف برك بي، يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا رب يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكروه يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمال البلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه
ولا يخفف عن أهلي، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآمنين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين؟ يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حميم قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورعفتك ورحمتك؟ أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانها؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الذنب بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبح لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين،
وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل حملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أهوالي، يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وحملي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فاعرض ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك
وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي لحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وعقلني عثرتي، واغفر لي زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وزمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاهه البكاء، يا سابع النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين،
وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة الأكبر عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة شهداء كربلاء عليهم السلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة حضرة أبو الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي، فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد لمحمد. أزور سيدي ومولاي عبد الله الحسين نيابة عني وعن جميع المؤمنين والمؤمنات أحياء والأموات قربة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوكر الموقور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائي. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لك عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله لزياد وآل مرضان. ولعن الله بني أمية قاتبتان. ولعن الله ابن مرجان. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله
أخرجت والجمعات والتنقبات لقتالك بأبي أنت وأمي لك العظمى صديقك فاسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل البيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله. إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس الظلم والجور عليكم وأباءوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس الظالم وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وتكرموا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي مصيبة ما عاتبها وعارتيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله من صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل
ومحياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إنا هذا يوم تبركت به بني أمية وابن عاقلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيا صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية يزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرح فيه زياد وآل مروان بقتله الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا يومي وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم والعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلنا بفنائي. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر اللحظ مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خذ أنت ولا ظالم بالعن مني وابدأ به أولا ثم العن ثانيا والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجود. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين
لك على مصابحهم. الحمد لله على عظيم رعيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وحجهم دون الحسين عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين ورسول رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات. Thursday night majalis, and Quran is referring to the humans, to the people, and is laying a categorical formula for a certain grace that God wishes and graces humans. But the grace of God to be given to humans is conditioned and qualified by certain conditions. And if those conditions are fulfilled, then God says no other discrimination takes place in Him to grace that individual with the grace that He wants to benefit them. And so the Quran says, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا, and whoever does good deeds, مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى, it is irrelevant whether the person is a male, ذَكَر, أو أُنْثَى, or a female. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, means God says somebody has done good deeds and he is mu'min, then irrespective of the fact that whether he is a dhakar, a male, or untha, or a female, God says, I will reward that individual irrespective of his gender, irrespective of any other parameters. وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, we will grace him with the hayat tayyibah, a life that is tayyib, a life that is barakat, a life that is full of barakah and munificence. And the reason that I've selected this verse is primarily because today we're going to discuss something about a personality whose munasabat passed 2 days ago, meaning the first of Dhul Qa'dah, the wiladat of that holy lady, Hadrat Fatima al-Ma'asuma, salawatullahi wa salamuhu alayha, more popularly and famously known as Bibi Masuma Qum, salawatullahi wa salamuhu alayha. And the first of Dhul Qa'dah being the wiladat of the holy lady, it becomes pertinent that 2 days ago, Tuesday, when this munasabat passes away and has passed, becomes pertinent and appropriate that we discuss a few things about this holy lady, primarily in the light of the fact and given that her rank in the eyes of God is far beyond what any one of us can even or ever fathom. And the important thing about this lady is, and about this period that we are in, is that this lady, Bibi Masuma alayha salam, is referred to as the Karima of the Ahlul Bayt. So you've got the individuals of the Ahlul Bayt who are referred to as the Kareem. They are, every single individual from the Ahlul Bayt are Kareem. They are generous, they are noble, they've got a generous heart, they're munificent, they're beneficent. And who says this? This is said by you and me every Friday after the Dhuhr and prayers on Namaz al-Jum'ah, when we recite the ziyarat of Imam Zamana Ajjalallahu Ta'ala Farajuh Sharif.
But in that ziyarat you have one sentence when we turn to the Imam and says, "O Imam, anta kareemun min awlad al-kiram." You are a kareem belonging to a family of kareems. Kurama is the plural form of kareem. It says, "Anta kareemun." O Imam, you are the kareem individual min awlad al-kiram, from the lineage, from a progeny, from a lineage and nasl that keeps coming, then all of them are kareems. So you've got the male individuals of the holy Ahlul Bayt being referred to as the kareem. And then you've got this holy personality of Bibi Masuma referred to as the Karima of Ahlul Bayt. And hence you find that this particular 11-day, 10-day period, or rather the 10-day period, from the 1st of Dhul Qa'dah, which starts with the Wiladat of Bibi Masuma alayhi salam, and ends with the Wiladat of Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salam on the 11th of Dhul Qa'dah. This 10-day period in Iran is referred to as Dahe Karamat, the 10 days of Karamat, 10 days of bordered by two individuals, one the Karima of Ahlul Bayt and the other the Kareem of Ahlul Bayt. The Kareem of Ahlul Bayt, Bibi Masuma salamullahi alayha, and the Kareem of Ahlul Bayt, Imam Rada alayhi salam. And hence we find that this entire 10 days is regarded as very important and referred to as the 10 days of Karamat. But what is important to understand about this lady is that, look, many times when we want to understand the importance of a certain individual, we refer to the riwayat, we refer to the ayat. At times those references tend to be abstract because we are hearing things but we are not visualizing it. We are hearing things but we are not able to put it into tangible form. At times it's also the sirat of the ulama and the salihin that give us an understanding of the importance of a certain individual. So you have certain riwayat that talk about the importance of Bibi Masuma, and we understand that, but because it is not tangible, at times we are not able to understand how profound that rank is. But at times you have the sirat and the behavior and the da'ab, the norm of ulama. And when I mean ulama, I'm talking about the maraji', I'm talking about the tier 1 category of the ulama. And when you see them exhibiting a difference, it's tangible because you're witnessing it. It's there in current times, it's not 1400 years ago. Has an ability to have a greater impact on majority of us. And so you find that the rank of Bibi Masuma, while the traditions, whether it's from the 6th Imam or the 7th Imam or the 8th Imam or the 9th Imam, do mention the important things, but how do those traditions come into practice? We get it from the actions and the sirat of the ulama. And when it comes to Bibi Masuma, you have these instances of maraji'. Qum is the hotbed, is the seminary, it's the hotbed of the mujtahideen and maraji'. And you find individuals of rank, of great caliber, exhibiting such deference that gives us that impetus and that motivation, and to understand the rank of this holy lady. So you have, for example, the example of an incident of Ayatollah Marashi. Now Ayatollah Shahabuddin Marashi, Ayatollah al-Uzma marhum Sayyid Shahabuddin Marashi, who's not heard about it? We've all heard about the library in Najaf and the Sahib Karamat and the supernatural powers and the mulaqat by Imam Zamana and Fulan and Fulan and Fulan. About Ayatollah Marashi, it has been mentioned that he had this specific affinity with Bibi Masuma, and there have been several instances when he has had an interaction with Bibi, either in the dreams or in communication with the Bibi from the dhari of the Bibi. We don't want to go into that. Suffice to understand one instance, or one aspect about the life of Ayatollah Marashi. That individual, Sahib Karamat, Jalilul Qadr Alim, said he moved from Najaf to Qum and lived in Qum for almost 60 years of his life. He passed at a very old age. 60 years out of that very babarkat and purbarkat life was spent in the city of Qum. One thing that was specifically standing out with respect to Ayatollah Marashi and the relationship and his aqidat and his love and his ihtaram and his muhabbat and his mabaddat with respect to Bibi was his. There's been reports, say for 60 years of his life that he was in Qum. It has been reported that
unlike the haram of Imam Rida in Mashhad, the haram of Bibi Masuma alayha salam tends to close down at night. So at a certain hour at night, they close down, all the Zairin are asked to leave, they shut down the haram, and then early next morning, well before Namaz Fajr, primarily for the time of Sahar, the haram is open, people come over there, recite the tahajjud, recite the nawafil, recite the ziyarat, recite the du'as, and then get ready for Namaz Subh, which takes place in the haram, in Jamaat. For 60 years that he was there in Qum, it has been reported that Ayatollah Mar'ashi al-Najfi would always be the first individual to enter the haram as a Zair of Bibi Masuma every morning. That means it was his da'ab, it was his norm. Every morning before the doors of the haram would open, he would be standing at the door. The khuddam would open the doors, and the first person who would enter into the haram of Bibi Masuma for 60 years of his life, early morning at the time of Sar, was Ayatollah al-Udma, Sayyid Shahabuddin Marashi. 60 years without fail. First person to enter as the first Zair on that day, every day, for 60 years, with Ayatollah Marashi. Yes, instances when he was sick, when he was Shar'an not obliged to be doing his ibadat, or he was traveling to Mashhad, that's a different issue. But for the time that he was in Qum, it's been narrated, he would be the first Zair in the morning entering the haram as soon as the doors of the haram of Bibi Masuma alayhi salam would open. Ajab this is. I have known individuals, I have met people, and this particular incident is, this particular individual is a young man around 28, 30, 32, around that age, when I was in Qum. And he says, for the past 25 years, I have not gone to the haram of Bibi Masuma. He's a grocer having a shop. So you have various different kinds of people. You have somebody 60 years making sure he's the first Zair to enter the haram of Bibi Masuma. And you have this individual, and I was absolutely stunned when I heard this. I said, Chimigi, what are you saying? He says, yes, it's been 25 years, I've not had time to go for ziyarat of Bibi Masuma. Somebody is living in the city of Qum, but dunya has taken over so much that living in the city of Qum at the stone's throw from the haram is not getting the tawfiq for 25 years to enter into the haram of Bibi Masuma. It doesn't go. It makes a difference what aqidah, what muhabbat you've got. And again, it is also said for Allama Tabatabai. For Allama Tabatabai, it's been mentioned that it was his da'ab, it was his norm, it was his routine in the month of Ramadan, that the whole day that he would fast. And fasting in Qum gets hot. Qum gets very hot. And he says, in the days when he would fast, it was his norm. At the time before Maghrib, before Iftar, Agha would leave his house. Normally when we have fast, we rush to the house to open our fasts. Agha would leave his house just before Maghrib, come into the haram of Bibi Masuma, with all he needs to do, what his individual ibadat interaction with Bibi, we don't know. But one thing that is certain, it is noticed and observed, that Agha, at the time when Maghrib would be there and the adhan is to be recited, and the time for breaking of the fast would come, Agha would first go to the dhari of Bibi Masuma, kiss it, probably offer his prayers, then come back home and break his fast. That means that was his da'ab. He would not break his fast unless at the time of Maghrib he's not kissed the dhari of Bibi and then return back to open the fast. Now these are people who have reached places, and when they exhibit such subservience and love and such ihtiram, then we realize, we tend to have an understanding of who this lady is. However, today, having said that, very quickly 2-3 points, and I will not very elaborately delve and detail them out. I leave it to you. We'll try to keep it little short, the majlis. And that is to answer one question. And the question is this, that Bibi passed away from this world with one condition. And that condition was she was not married. Bibi died from the world without getting married. Now, having passed away from this world without getting married, a question rises. Because nikah is one of the most emphatically recommended sunnah of the Holy Prophet. Such that every nikah that you're there, you're bound to hear this
This hadith recited in the khutbah of nikah, "An-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah is from my sunnah, the Holy Prophet has said. "Faman raghiba an sunnati," whoever turns away from my sunnah, falaysa minni, he is not from me. Tanakahu wa tanasalu, get married and have children, for I will be honored in the presence of Allah to have a massive ummah of mine. With all these recommendations, we still find that an individual of the rank of Bibi Masuma was not married. And yet, we find the rank that she's reached. So there must be some reason as a result of which Bibi was unable to get married. Now, you have to understand, Hazrat Isa was also not married. There are certain rules of God that works. But what the ulama has surmised and presumed, and those presumptions I'm presenting before you. And there are 2 or 3 things that I need to mention, so that in case somebody has an argument with somebody that, oh, you talk about this, but this lady was not married, so how does it match up with the sunnah of the Prophet? The ulama present 2 or 3 reasons why Bibi could not have got married. We will never know the real reason, but presumptively, assuming an assumption or assumptions. So first of all, the first reason is the environment in which she was born. And in order to understand the environment in which she was born, we have no option except to understand the environment in which Imam Musa al-Kadhim alayhi salam lived in. Now, you know about Imam Musa al-Kadhim alayhi salam. The first thing that comes to mind when it is about Imam Kadhim alayhi salam, anything that what comes to mind is protracted period of imprisonment. Half his life probably went in imprisonment. La yazalu yantaqalu min sijnin ila sijnin. I usually say this whenever the talk of Imam Kadhim comes, because the Rawat says La yazalu yantaqalu min sijnin ila sijnin. He would constantly be moved from one prison to the other, from one prison to the other. A huge amount of time. And why so? Because Harun al-Rashid, one of the most zalim ruler and the Khalifa of the Bani Abbas, one of the most zalim. About him it is said, when he would sit to listen to nasihat, to wa'az, to majlis, to wa'id, to sermons, all the people sitting over there, the most who would weep and cry would be Harun al-Rashid. When he's sitting for listening to nasihat and majlis, the person who would weep the most would be Harun al-Rashid. And when he would sit on his throne of Khilafat and somebody would infuriate him amongst everybody in his kingdom, the most zalim individual would be him. No mercy in his heart. This was the polar extremes. One side, he completely weeping more than anybody else. But when it comes to actions, nothing. All dhulm and sitam. Imam Kadhim al-Islam lived in the duration of this. And he was always fearful, Imam Kadhim al-Islam. Complete under observation, complete under surveillance, as much as possible to keep him under wraps, to keep him under monitoring, to keep him under surveillance. And for this reason, you would find that Imam Kadhim al-Islam would always be under extreme surveillance. As a result of which, anybody coming into his house, anybody leaving his house was always monitored. The big brother was always there. In those days, the situation was such that anybody found to be associated with Imam Kadhim alayhi salam or his family members, there were only 2 options for him. That means 2 options. One of these 2 options was a guarantee for him, was a certainty. One, either it meant a death sentence for that individual, associating. Look, you can't completely get rid of the main boss, which is Imam Kadhim alayhi salam. But anybody supporting him was easily dispensable. So somebody associated with Imam Kadhim al-Islam, one of the 2 things, either being seen to be associated with Imam Kadhim al-Islam was a guaranteed death sentence, or a guarantee or a guaranteed lifelong or a protracted period of imprisonment. He would either be arrested and put behind bars for years and years languishing, or a death sentence. You associated with Musa ibn Ja'far, killed. In such a khafanak, in such a suffocating, in such a horribly surveillance-induced and a monitoring environment, anybody to seek the hand of the daughter of Imam Kadhim alayhi salam was a big task.
To meet the Imam was a big task, let alone somebody developing the jur'at and the courage to become the son-in-law of the Imam. And so you find quite a few of the daughters of Imam Kadhim al-Islam were not married. And the amazing thing is this, that because of certain the circumstances of the life in the era of Imam Kadhim alayhi salam, when you look at the wasiyah that Imam Kadhim alayhi salam left for Imam Rida alayhi salam, you find one particular aspect of it which I have not found in the wasiyah of any of the Masoom. And that is the recommendation of the 7th Imam to his daughters with respect to Imam Rida alayhi salam. In his wasiyat, Imam turns to the daughters and says, you, my daughters, do not have right to get married to any individual unless and with the explicit permission of Ali ibn Musa Rida, Imam Rida alayhi salam. He is your Imam. I have not found any Imam telling their daughters that after me, when you want to get married, you have to seek the explicit permission and the ridayat and the rida of the next Imam. But when it comes to the 7th Imam, I'm not in a position right now, the time will not permit and is not permitting. But the time of the 7th Imam was such that he had to be protective about his daughters. There were certain movements that were moving around, and any lackadaisical effort and any laxity on the part of the 7th Imam would have made a mess of his daughters. And to safeguard them and to protect them, he put this condition. The words that he uses is this, that you do not have any right to select your own partners on your own self unless Imam Rida permits you and he approves. What the reason was, some other time we will explain. Says you do not have this. And he told his relatives in the wasiyat, you do not have any right to get my daughters married to an individual that you like unless and until you get the permission and approval of Imam Rida alayhi salam. Whoever does this, he has gone against the rule of God, and God will take him to task on the day of judgment. Ajab, these are the situation was so bad. So one of and you know how Imam was constantly being persecuted. Not just the Imam, even the people who were in contact with him. No, even those who were assumed to be in contact with the Imam. The situation was very bad. You know that incident about Ali ibn Yaqtin? One day Harun, in his fit of generosity as they usually come, whims and caprices. Sometimes they're happy, they will give hundreds and thousands of dinars. Sometimes they're upset, they'll put that person for 10 years into prison. That's how they used to work. One day, very happy, he gives a very ornamented, decorated, clothes to Ali ibn Yaqtin. This is yours, this is from me. A few sets of clothes and a few finery. Now, as soon as he receives it, with his love for the Imam, when he takes it home, he packs it up and sends it to the Imam with the qasid, with the messenger, stating, Imam, this is given to me by Harun, but I find you deserving more for it, and I'm gifting it to you. Imam returns it back very quickly. You know this incident, just to link up to what I want to prove. Imam sends it back, declines to accept it. He says, Ali ibn Yaqtin, I cannot accept it. I'm rejecting your gift. Keep it with you. So when he first reads this, Ali ibn Yaqtin upset. Why is Imam rejecting? Have I done something wrong? But when he reads further, he realizes, not at that time, a long time later. Imam says, keep this cloth. I cannot accept it. I'm declining to accept your hadiyah. I want you to keep this with yourself, because a time will come when you will need this cloth and this apparel very dearly. Now, Imam has said, Ali ibn Yaqtin didn't understand, but with his aqidah for the Imam, with his belief in the Imam, he accepted. And then sometime later, one of his khadimin, Ali ibn Yaqtin, because of some misdemeanor, fired him out. Because of the firing, he develops rancor and hatred and malice in his heart towards Ali ibn Yaqtin. So he goes to Harun al-Rashid and slanders and talks slanderously about Ali ibn Yaqtin. Oh, Harun, this man is a Shia, he gives him this, he gives him that. And Harun says, no, I don't believe it. He says, I'm telling you, he's done that. In front of me, he sent the clothes that you had given to him as gift to Imam Medina. And if you don't believe me, call him and ask him to show it, and you will see he didn't have it. In a fit of rage now, infuriated. Ali ibn Yaqtin, his minister, absolutely intolerable. In the darkness of the night, he sends Ali ibn Yaqtin, the soldiers, to Ali ibn Yaqtin's house. Come, I want to meet you. So Ali ibn Yaqtin, darkness of the night, comes, says, yes, what is it? He says, forget about everything, that dress that you've got, that I'd given to you. He says, yes. He says, do you have it with you?
He says, yes, I've got it with me. He says, why do you ask? He says, no, I want to see it if it is here. He says, yes, I will go. Sends the soldiers, go with Ali ibn Yaqtin, see where the dress is and bring him back along. Ali ibn Yaqtin goes, soldiers of Harun with him, of Harun al-Rashid with him, goes to his house, opens the chest where the apparel was there, brings it and shows it to Harun. Harun's anger subsides. Oh, you still have it? He says, yes, I still have it. I still have it with me. You have given it to me. I have to keep it. It's a gift from you. But why did you ask in the middle of the night? He says, because of this man. He's complained about you, that you are a Shia, and so I was infuriated. And that is the time Ali ibn Yaqtin realizes why this Imam had not accepted his gift. But that is the ilm of Imamat. What is important is to understand the thought for Harun that a gift given by him would land up at Imam Sadiq alayhi salam's possession was so unbearable that in the darkness of the night he forced Ali ibn Yaqtin to prove whether the clothes, the apparel was with him or not. That was the hatred that Harun had towards Imam Kadhim al-Islam. And all of this would prevent any individual to actually apply and come to Imam Kadhim al-Islam to select the daughter. So this was the situation at the time of Imam Kadhim al-Islam. An apparel given by Harun could not be tolerated by Harun to land up with Imam Kadhim al-Islam. Having understood this is one aspect. Point number one. Point number two is this, that why Bibi could not have got married. Point number two is this. There's an uncanny resemblance of Bibi Masuma with Hazrat Zahra salawatullahi wasalamu alayha. And we've discussed this before. And you do know that dream of the father of Ayatollah Marashi when he does that wird and prayers to the 5th Imam and 6th Imam so that he would know the grave of Bibi Fatima salawatullahi wasalamu alayhi. And they come and tell him, my son, don't insist on finding out where the grave of your grandmother is, because this is one of the asrar of God which will remain hidden until the 12th Imam comes. So don't ask. He says, but I want to do ziyarat of the qabr of my grandmother. And the 5th Imam and 6th Imam in the dream tell the father of Ayatollah Marashi, you will not be able to do that because that is one of the asrar. However, if you want to get the same benefits of doing the ziyarat of Hazrat Fatima al-Zahra, then go to Qum and do the ziyarat of Bibi Masuma. One similarity. Very quickly, you know this. But one similarity that is there that ulama pick up is this. That there's this tradition of the 6th Imam with respect to Bibi Fatima and the marriage to Imam Ali alayhi salam. When he says, Lawla Ali, the 6th Imam is narrating, Lawla Ali, if Ali was not there, Lama kana li Fatima kufwun. There would have been no partner for Fatima on this earth, min Adam wa min mamandunahu. From Adam till the last person of the Day of Judgment. Whether it is Adam, whether it is Nuh, whether it is Ibrahim, whether it is Musa, whether it is Isa, whether it is any of the prophets, whether it is any individual, had it not been for Ali, the rank, the status, the fadail, the maqas, the manaqib, the state, the exalted rank of Fatima was such. Her ilm, her taqwa, her piety, her ibadat, her spirituality was of such a level that with the exception of Ali, there was nobody who could be her partner in marriage for Fatima. Lama kana laha kufwun. Other than Ali, there was no partner. There could have been no partner for Fatima. The only person who was compatible with Fatima in ilm, in taqwa, in parhezgari, in the love to God, in the sincerity, in the khulus, was only Ali alayhi salam. If Ali was not there, Fatima would never have got married. Could never have got married, because in marriage, compatibility is a very big important issue. If you don't look at the compatibility between the two individuals, you'll find the marriage will face hardships. Because I always believe every good boy is not appropriate for every good girl. Compatibility issues are there. And I keep giving this example. You've got a boy from the West, from US, from UK. Educated, fulan, good, very nice, madrasa, volunteer, fulan. And you've got a girl in one of the villages of Gujarat. Very nice, very deendar, very pious, very muttaqi, madrasa, fulan. But living in the villages. That's a good boy and a good girl.
compatibility is an issue. You would find that while both of them are good, but because of different environments that they've been in, the compatibility between them would be an issue. Not something is wrong with the boy, not something is wrong with the girl. Both religious, but compatible, not. Similarly, when it comes to Bibi Masuma, one of the things that the ulama says that the rank of Bibi was of such a caliber that for the duration of her life in this world, there was nobody at that time who could match up to her. The same comparison with Bibi Fatima. Over there was Ali who could be her match and a compatible partner. Over here, this says the lady was of such a rank, somebody who's Karima of the Ahlul Bayt. No other lady is referred to as Karima of the Ahlul Bayt. Somebody for whom the sixth Imam says, the haram of God is Makkah, the haram of the Prophet is Medina, the haram of Amirul Mu'mineen is Kufa, and the haram for everybody after Amirul Mu'mineen amongst the Imams is the haram of Bibi Masuma in Qum. That speaks volumes about this lady. A lady of that rank that everybody under Imam Ali alayhi salam, from Imam Hassan till the 12th Imam, for them they say, our haram is the haram of Bibi Masuma and Qum. That is a job. That is amazing. For a lady of that rank needs a partner of that rank. And quite a few ulama do say there was no kufr for her who could be compatible with her taqwa, with her ilm, with her knowledge, with her spirituality, and hence she was not married. And the third thing that the ulama say is that, Bibi died at a very young age. She died at the age of 28. But the entire period has been very, very problematic. So she is born in the year 173 Hijri. From 173 Hijri that she was born, you would find a lot of hiccups during her lifetime. So 173 Hijri she is born. 179 Hijri, Imam Kadhim alayhi salam is now summoned by Harun to come to Baghdad. So while Imam Kadhim would constantly remain in prison, but his entire half-life was not in prison. 16 years at a stretch was not in prison. He would go into prison, then he would come out, then he would be taken arrested again, then he would come out. Except the last 4 years of his life. From 1979 from 179 Hijri to 183 Hijri, where he eventually martyred. These 4 years, 79 to 80, 81, 82 and 83. These 179 to 183 Hijri were the 4 years that he was constantly in prison. And in 179 Hijri, Harun summons him to Baghdad. Then Imam never returns back to Medina. He's taken to Baghdad, and eventually in the 4 years later, he's martyred. At the time when Imam is taken to Baghdad in 179, Bibi is 6 years old, 173 to 179. Very young. 179, 183, Imam passes away. She's 10 years old. Imam Rida becomes the Imam. At that time, still the Harun's shiddat is still there on Imam Rida alayhi salam. And so there's always a tumultuous period, a turbulence in the family of the Ahlul Bayt because of the intense pressure. In 193 Hijri, Harun dies, and there starts a huge internal civil war between Ma'mun and Muhammad Amin. And always they would try to get the Alawis involved. And again, there was always this tumultuous period. And then till 2000, till the year from 193 Hijri to 5 years later, when Ma'mun comes and becomes a Khalifa from 198, and then comes a buhran on Imam Rida alayhi salam. Imam Rida is then pulled to Khurasan from Medina, and Imam goes in the year 200 Hijri, and in the year 201 Hijri, Bibi passes away. तो बीबी की जो वफात जो होती है वो सन 201 में होती है हिजरी में. तो आप देखिए सन 173 173 हिजरी से लेके 201 हिजरी तक बीबी की उम्र शरीफ जो थी वो 28 साल की थी. बहुत ही कम उम्र समझी जाती अगर जो आप अंदाज़ा लगाना हो तो 28 साल यानी कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. और इसीलिए उलमा कहते कि मुमकिन है कि अगर बीबी की उम्र जो है वो और थोड़ी दराज होती तो शायद जो है बीबी की शादी हो सकती थी. तो आपने देखा ये जो उलमा 3 वजूह बयान फरमाते हैं कि जो है वो किस वजह से जो है वो बीबी की शादी जो है वो न हो पाई. एक तो जो है वो बहरान जो इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़माने में था. दूसरा जो है शायद कोई मुनासिब कुफ न था.
पार्टनर न था। और तीसरा, क्योंकि जो है 28 साल की जो है वो उम्र में जो है वो बीबी का इंतकाल हो चुका। शायद अगर इमाम बीबी की उम्र थोड़ी दराज होती तो मुमकिन है बीबी की जो है शादी भी हो गई होती। तो ये 3 वजूह की बिना पर जो है वो हमें तारीख की तहलील और तारीख का जो है वो जायज़ा लेते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीबी की शादी क्यों नहीं। मगर हकीकत हम नहीं जानते, वो तो जब इमाम ज़माना ज़ुहूर फरमाएंगे और हम उनसे पूछ सकेंगे तब हमें हकीकत पता चलेगा कि क्यों जो है वो बीबी की शादी नहीं हुई। लेकिन बीबी के सिलसिले में एक मसला तो ज़रूर है, और वो मसला इतना अजीब है कि आपको पता है बीबी जो है वो जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को जो है मामून ने खुरासान में की तरफ बुलाया तो इमाम जो है वो सन 200 हिजरी में जो है मदीने छोड़कर ज़बरदस्ती जो है वो ले जाया गया। अब 1 साल का दौरान तकरीबन दौरा गुजरा था कि बीबी जो है वो बहुत दिल तंग अपने भाई की, वो तो अजीब शदीद रिलेशनशिप। यानी अगर जो किसी कंपेयर कर सकते हैं हम कि बीबी मासूमा और इमाम रज़ा के रिलेशन के साथ किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं तो बस एक ही नाम आएगा, एक ही जोड़ा आएगा और एक ही भाई बहन का रिश्ता आएगा, वो इमाम हुसैन और बीबी ज़ैनब। और बीबी को जो है वो इमाम रज़ा की निस्बत इतनी मोहब्बत थी, एक मरतबा निकलते बस वो मसाइब बीबी के नहीं पढ़ने, आज शब जुमा है बस इमाम हुसैन के मसाइब पढ़ने। लेकिन बताना है आपको कि एक मरतबा जब बीबी जो है कुम में आती है और फिर मूसा इब्न खज़रज के जो है वो घर पर मेहमान बनती है। बड़ा घर था, सहूलत थी कि जो है वो हिजाब की रियायत हो सके और बीबी का एहतराम भी बरकरार हो सके और बीबी को जो है वो रहने की जगह भी मिल सके। बस एक मरतबा वो हो चुका, बीबी जो है बीमार पड़ती है, जो है वो मसाइब हमें नहीं पढ़ने। लेकिन एक मरतबा बीबी दुनिया से चली जाती। अब बीबी दुनिया से चली गई तो एक मरतबा जो है वो कब्रिस्तान बाबिलान, वही जो बाग था मूसा इब्न खज़रज का, वहाँ जो है बीबी को दफन करने की बात हुई। अब जो है वहाँ एक इख्तलाफ खड़ा हो चुका, सब बड़े बड़े लोग जो है आके पेशनाद करते कि अपनी ख्वाहिश को इजहार करते कि हमारे ख़ानदान वाले जो है बीबी को दफनाएंगे। कोई एक गुरु खड़ा हो गया, हम जो है वो औलवियत रखते हैं बीबी को जो है वो दफन करने की। एक दूसरा गुरु खड़ा हो गया, आप पर क्यों जो है औलवियत आपके ऊपर आए, हम जो है वो बीबी को जो है वो शान से हमारी ख़वातीन जो है वो दफन करें। बस ये जो है वो इख्तलाफ चल रहा था कि बीबी को कौन दफन करे कि एक मरतबा दूर से देखा कि 2 नकाबपोश जो है वो घुड़सवार आ रहे हैं। 2 नकाबपोश सवार घोड़े पे सवार हुए, चेहरा जो है छुपाए हुए आते हैं। बस ऐसे आना था, घोड़े से नीचे उतरते हैं, इतनी उबूहत है, किसी को पता नहीं कौन है, नकाबपोश है, मगर जो वकार था, जो उबूहत थी, जो डिग्निटी थी, एक मरतबा नीचे उतरते कहते कि सब हट जाओ, हम जो है वो बीबी को दफन करेंगे। बस जो जलालाना अंदाज था, जो वकाराना अंदाज था, एक मरतबा सब हट गए। ये 2 शख्स आते हैं, पता नहीं कौन है, लेकिन एक मरतबा आते हैं, बीबी को लेते हैं, बीबी को दफन करते हैं और एक मरतबा उसी तरह जो है वो खामोशी से निकल जाते हैं। किसी को पता न चला कि कौन आया था, ये कौन है कि जो अनजाने से आ जाते हैं, न कोई जान न पहचान, आते हैं और बीबी को दफन करके चले जाते हैं। अरे ये बीबी की अजमत थी कि जो है उस ज़माने के इमाम ने जो है इंतज़ाम किया होगा कि बीबी जो है वो बीबी को दफन किया जाए। लेकिन हाय ज़रा करबला में आइए, बस इसी तरह का जो एक मरहला पेश आता है, इसी तरह का एक मसला पेश आता है। अरे करबला के वाक़े के बाद अरे जो है बनी हाशिम की लाशें जो है वो बिखरे पड़े हैं, बनी असद का कबीला आता है, अब दफन करना है। लेकिन यहाँ एक परेशानी है, किसी को पता नहीं कि लाश किसकी है, किसी की लाश की शनासाई नहीं हो पाती, पहचान न पाते हैं कि भाई किसकी लाश है, क्योंकि लाशों से सर को कटाया गया है, काट कर ले जाया गया है, कपड़ों को लुटा जा चुका है, कोई निशानी नहीं कि लाश किसकी है। अब जो है सब परेशान के दफन करे तो कैसे करे। वहाँ बीबी मासूमा के वक्त जो है वो परेशानी थी कौन दफन करे। यहाँ परेशानी है कि किसको किस तरह दफन करे पता ही नहीं चलता। वहाँ जो है एक इख्तलाफ था कि किस तरह जो है वो कौन दफन करेगा। यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि किस तरह किया जाए, क्योंकि शनासाई नहीं हो रही। वहाँ जो है वो 1-2 नकाबपोश घुड़सवार आते और बीबी को दफन करते हैं। बस इसी तरह यहाँ जब बनी असद के कबीले वाले परेशान थे, किसकी लाश है पता नहीं, ऐसा ना हो कि जो है इमाम की लाश हो, हमें पता न चले और गुस्ताखी हो जाए। बस इसी कश्मकश में परेशान थे कि दूर से देखा, अरे जो है कोई घुड़सवार आ रहा है, एक सवार घोड़े पर आ रहा है। यहाँ भी आने वाला
अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए है, मगर एक फर्क है, वो जो मासूमा के वहां उस पार उस वक्त जो आने वाले थे, अरे बड़ी राहत से घोड़े से उतरते हैं और जो है दफन के अंजाम के कामों को अंजाम देते हैं, मगर यहाँ जो घोड़े पर सवार आने वाला जब घोड़े से उतरता है तो बनी असद के कबीले वाले देखते हैं, नकाब पोश तो है मगर हाथों में हथकड़ियां हैं, पांवों में बेड़ियां हैं, अरे लड़खड़ाते हुए हमारा और आपका इमाम सज्जाद आगे बढ़ता है। अरे परेशान ना हो, हट जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कौन कौन सा लाशा किस किस का लाशा है। अरे यहाँ आके देखो, ये मेरा भाई अली अकबर का लाशा है। अरे सीने में बर्छी नहीं देखते, अरे वो जो है मेरा शीश महासगर है। अरे गर्ल्स गला यहां से वहां तक छिदा। अरे वो दो नन्हे लाशें हैं ना, वो ओनो मोहम्मद के लाशें हैं। वो लाशा अरे मेरे चचा इमाम हसन के गुलबदन कासिम का है। एक लाशे पर आकर बैठते हैं, हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा। किसी ने पूछा आप ये क्यों कह रहे हैं? अरे मुड़कर देखा और कहा नहीं देखते, अरे ये मेरा बाबा, अरे मजलूम करबला हुसैन इब्ने अली, देखे किस तरह लावारिस पड़ा है। आओ मेरी मदद करो, मेरे बाबा को दफन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला व लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। Alaikum Momineen, 40वां Majlis for the Isal Sawab of Maruma Kaniz Fatima Binti Muhammad Ali Walji will inshallah be held on Saturday 27th of June at 7:30 p.m. via HIC TV Asant. Momineen Azni Majlis Marum Muhammad Hussain Ali Bhai Danji family taraf thi Marum Alhaj Jafar Ali Bhai Muhammad Hussain Danji, मरूम मोहम्मद रजा भाई रहमतुल्लाह तथा कुल मरूमीन आइसाले साहब अर्थे हती। तेमज आदनी मजलिस रज़ाक अली भाई वालजी एंड फैमिली तरफ थी मरूमा कनीज फातिमा बिनते मोहम्मद अली वालजी, मरूम मोहम्मद अली वालजी फैमिलीना मरूमीन, अलीदीना फैमिलीना मरूमीन तथा कुल मरूमीन आइसाले साहब अर्थे राखवामां आवेल हती। तेमज आजनी मजलिस सुहेल भाई अने सबिया भाई कांजी, मर्जिया भाई रहीम, ज़हरा भाई वालजी तरफ थी मरहूम अलहाज मोहम्मद रज़ा भाई रहमतुल्लाह नाइसाले साहब अर्थे राखवामां आवेल हती। तेमज रहमतुल्लाह फैमिलीना मरूमीन, कांजी फैमिलीना मरूमीन, रहीम फैमिलीना मरूमीन, वालजी फैमिलीना मरूमीन तथा कुल मरूमीन नाइसाले साहब अर्थे राखवामां आवेल हती। तेमज आजनी मजलिस बंदे खुदा तरफ थी मरहूम मोहम्मद रज़ा भाई रहमतुल्लाह तथा कुल मरूमीन नाइसाले साहब अर्थे हती। तेमज आजनी मजलिस मरहूम मोहम्मद अली भाई वाल हाजी इस्माइल अने मरहूम सुल्तान भाई उकाना वारिसो तरफ थी मरहूम मोहम्मद रज़ा भाई रहमतुल्लाह, मरहूम आलमा तालिब जौहरी तथा कुल मरूमीन आइसाले साहब अर्थे हती। तेमज आजनी मजलिस अब्बास भाई परदान तरफ थी मरहूम अली भाई रजब अली परदान, मरहूम शौकत अली भाई पंजवानी, मरहूमा परीन भाई मुस्तफ़ा पंजवानी, मरहूम रोशन अली भाई चगानी, मरहूम इमरान हुसैन पंजवानी, परदान फैमिलीना मरूमीन, पंजवानी फैमिलीना मरूमीन, ममदानी फैमिलीना मरूमीन तथा कुल मरूमीन आइसाले साहब अर्थे राखवामां आवेल हती। सर्वेने दरखास्त करवामां आवे छे कुल मरूमीन आइसाले साहब अर्थे एक सूरह फातिहा। अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kulli waliyika Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة.